Ni saa 10 saa za Afrika ya Mashariki, popote ulipo siku hii ya Jumamosi, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Agosti mwaka 2023. Karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN, ni kuarifu na baadhi ya taarifa kuu ambazo tunaendelea kuzifuatilia kufika sasa. Mimi naitwa Ali Manzu. Kamati ya bunge la taifa ililazimika kuahirisha kikao chake katika kituo cha anga cha Malindi, kaunti ya Kilifi pale siku ya Ijumaa hapo jana, baada ya maafisa wakuu wa serikali ya Italia kukosa kufika kwenye mkutano ambao ulikuwa umeratibiwa. Kamati ya utekelezaji ambayo ilikuwa katika ujumbe wa kutafuta ukweli katika kituo cha makao ya kinachojulikana kama kituo cha anga cha Luigi Broglio ilikasirishwa na ukweli kwamba ni balozi wa Italia hapa nchini Kenya, Roberto Natali pekee ambaye afisa ambaye alihudhuria mkutano huo. Kikao hicho pia kilihudhuriwa na katibu mkuu wa ulinzi Patrick Malilo. Mwenyekiti wa kamati hiyo Rahel Wanjala alisema kamati hiyo inatarajiwa kukutana na waziri wa ulinzi wa Italia. To be honored. If they are not honored, then we will use the section that will help us to withdraw from the agreement. And that's why we are here. We expected to meet the people who are able to make the decisions. And according to that agreement, is the minister from Italy and the minister from Kenya. Already we have met minister from Kenya, principal secretary from Kenya. We have not met principal secretary from Italy and the minister from Italy, and that's why we are here. Came to have a meeting with the agencies concerned, Ministry of Defense, Foreign Affairs was also represented, and of course the Italian representatives were also present. However, we were disappointed because we had to adjourn the meeting because we felt that the questions or the issues that were raising were not going to be addressed by the delegation that was representing the side of the Italian government. And we want to continue to have a cooperation between our two states and governments in this center. Today in the meeting we realized that some points which have been raised by the Kenyan past in terms of clarification of the implementation of the agreement have not been still received by the Kenyan part. So we together decide that in the next days, when the letters and the document which have been sent by the embassy through the Ministry of Foreign Affairs to the Parliament, once this document will be read, we will meet again, maybe in a smaller committee, not everybody, and we will see if this answer have been satisfied. Mtazamaji, samahani, jina ni Rahel Wanjala ambaye ndio mwenyekiti wa kamati hiyo, ambaye pia ni mbunge wa eneo la Budalangi kule. Baraza la wazee wa Kalenjin sasa wanataka wazazi na wanafunzi ambao waliathiriwa na mpango tata wa elimu kule sehemu ya Ufini na Canada kuwa na subra na kuruhusu kongamano la kila mwaka la ugatuzi kuendelea mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Wakizungumza mapema hii leo, wazee hao waliwaomba wanafunzi na wazazi wasikate tamaa, kwani suluhisho litapatikana kuhusu suala hilo tata. Tunaomba wazazi ya watoto, sisi yote tunasikia ujungu watoto wakikosa kwenda kusoma. Tunaomba viongozi wetu mambo hayo, hata na wazazi wao wenye watoto, viongozi wetu wamekubaliana kwamba juu ya uongozi ya gavana wetu ambao yuko saa hii hapa, ambao ni Mr. Chelilim Arabi, yeye amekutana na aliyekuwa gavana ambao ni Mandako, na hivi karibuni mambo yenu inaonekana ya kwamba itatulizwa na itaenda vizuri. Sasa ni sisi wazee tunasema ya kwamba vile wameongea, pesa ikipatikana watoto wasirudishwe, na msikate tamaa ya kwamba mtoto yangu ipate kukaa. Hapana, mambo ikitokea namna hiyo, tumeketi na kuomba nyinyi wazazi ya kwamba kae kwa utulivu, na viongozi hawa mtulivu kabisa. Hata sisi wazee tunajua ya kwamba serikali hata wameingilia ndani yao kuona ya kwamba kazi hii inaendelea namna gani. Hakuna kitu cha maana katika ulimwengu huu, hata kama iko shida namna gani, ni heri tuwe na utulivu
alafu utulifu inaweza kutatua hiyo mambo. Iko na shida kweli, lakini lazima tuwe watulivu, na labda tu ni kuhimiza wale ambaye walihusika waone ya kwamba wamefanya jambo ambayo si mzuri. Hata hawa warekebishe roho zao, kwa sababu awe watu ya huruma. Kwa sababu mtu akilia, wewe afadhali uwe ni mtu wa huruma kuhurumia huyo. Mtazamaji, hali ya wasiwasi imelikumba eneo la Mwea baada ya visa vya kipindupindu kuongezeka. Hii ni kwa mujibu wa maafisa wa afya katika sehemu hiyo. Hayo yalijitokeza wakati wa huduma za matibabu zilizotolewa bila malipo kwa ufadhili wa hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Daktari Rebecca Mutisia ambaye alisimamia shughuli hizo amesema kwamba chanzo cha visa hivyo kuongezeka ni utumiaji wa maji chafu katika jamii. Kinachoendelea hivi sasa ni Wizara ya Afya inaendelea na kampeni ya kupeana chanjo ya maradhi ya kipindupindu kwa watu wote kuanzia miaka 5 kupanda juu katika baadhi ya maeneo ambayo waliyataja kuwa ni maeneo sugu. Waterborne diseases in Mwea are very, very common, and reason being our rice fields are flooded with water, and that is where we go to plant our rice, we go to farm there, we go to take care of our rice fields, and that water is contaminated because the spraying takes place in that water. Then that water is drained back to the canals, and surprisingly, that is the water we take for drinking water. That is the water we drink, and that is the water our animals drink. So it's a cycle of contaminated water. So when the president was here last week, I spoke with him. I explained to him how my people in Mwea are taking contaminated water, and the project that was being launched on Saturday at Kagio to serve the upcoming industrial park, Dia, and a bit of Gishogo. He has agreed to extend that project to come and cover for Mwea, or Viva Ward, Motivi, Wamomo, and a bit the Lower Tebere. Nimekuja kutoka hapo all through kuja hapa juu ya hii kampu ya magonjwa tofauti, na tumetoka baribari tukakuja mpaka hapa kwa vile tukienda kwa hospitali zetu tunakosa dawa, na hapa tunatibiwa vizuri, unasikizwa na wana pay attention to you na wanakuwa advise vile utafanya, na tumepewa dawa. Serikali ya kaunti ya Kiambu imeanza kujenga vituo 130 vipya vya shule za chekechea kama sehemu ya awamu ya kwanza iliyoratibiwa kukamilika ifikapo mwezi wa Disemba baadaye mwaka huu. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi aliidhinisha ujenzi huo katika shule moja ya msingi iliyoko katika sehemu ya Thindigwa, ambapo alitangaza kuwa kaunti tayari imetoa zabuni. Vituo vingine 90 vinatarajiwa kukamilishwa baada ya wiki 2. Katika muda wa miaka 3 ijayo, vituo vyote 524 vitapokea madarasa mapya kabisa ya ECD kutokana na programu ama mpango ambao uongozi wake umeendelea kuweka. Kuna watu wenye hawajaelewa ile kitu yenye tutafanya hapa, lakini after 5 months watu wataona ile kitu na itakuwa inaendelea kwa kaunti mzima. Tunajenga darasa moja pande hii tunaita PP1, tunajenga pande hii ingine PP2, hapo katikati tumeweka ofisi, kando hii tumeweka ablution block ama mahali kuna choo nzuri za watoto na za walimu. Pande hii ingine, pande hii ya right tumeweka play center na station, ambapo watoto vile mnaonanga wanaenda kule, wanaenda na ile swings, wako na tunnel, wako na slide, sand pit tunaweka hapo. Huyo mtoto akiwa hapo anajua amefika kwa ECD center yake. Kwingineko, ili kupambana na viwango vya kujua kusoma na kuandika, mbunge wa Samburu ya Mashariki Jackson Lekumontere ametoa shilingi milioni 60 za ujenzi wa barabara, kujenga shule na vile kuimarisha usalama
kwa kuongeza nafasi zaidi za polisi. Mwenyekiti wa CDF sehemu hiyo ya Samburu Mashariki Matthew Lenaigwana amesema kwamba fedha hizo zitachangia pakubwa kuongeza kiwango cha kujua na vile kusoma katika eneo hilo, kwani shule zitaimarishwa. Thank you. Milimani Primary 1.1,100,000 chairperson at least anakuja. Najua tumeona wengine chairman. I hope mimi ni chairperson. Ama ni committee member. Illiteracy, of which that's exactly what we are doing. Kwa hivyo ya kwamba tumesema Bwana Lekuma Ntare ametusaidia sana. Hii pesa ya CDF imetusaidia, imejenga shule na basari pia imesaidia watoto wetu. Watoto maskini walisaidika sana, waliweza kwenda shule. Na hiyo basari tunaomba kabisa watu wenye wanaishi Samburu East tafadhali wa apply hiyo pesa na watafute watoto wetu. Tuliweza kupeana milioni 60 kwa wakati huu ambayo ilienda kwa maendeleo. Tuliweza kupeleka mpaka mashinani. Hapa tumeona mashule zetu karibu kwa kila kona wameweza kufaidika. Na nataka tu kusema hii mambo ya education mimi nimeweka kabisa mbele ili watoto wetu waweze kusaidika. Kamati ya muda katika bunge la kaunti ya Kericho ambayo imetwikwa jukumu la kuchunguza madai ya ufujaji wa shilingi milioni 14.5 zilizotengewa waathiriwa wa ajali ya barabarani kule Londiani imetoa pendekezo kwamba gavana wa kaunti ya Kericho Daktari Eric Mutai asitishe uajiri wa maafisa 6 wakuu wa kaunti wanaohusishwa na kamati ya kudhibiti maafa ya Londiani. Kamati hiyo ikiongozwa na Moses Rotich anayewakilisha wadi ya Tendeno iliyoko Sogeta alifichua kwamba matokeo yake baada ya uchunguzi wa kina wa ushahidi akidai kuwa maafisa hao walikuwa na uwezekano wa kukiuka masharti ya kisheria. Kulingana na matokeo ya uchunguzi huo, maafisa hao wakuu wa kaunti wanadaiwa kujihusisha na utovu wa nidhamu ambao ni pamoja na kugushi dakika, kuruhusu uondoaji wa fedha bila kibali na kusimamia matumizi mabaya ya fedha, yote hayo yakiwa yanakiuka kifungu cha 138 cha sheria ya fedha za umma. Na takriban watu 20,000 watanufaika na huduma mbalimbali za afya katika kaunti ya Trans Nzoia baada ya wakfu wa M-Pesa kuwekeza kima cha shilingi milioni 32 katika ujenzi wa kituo cha kuzalisha hospitali ya gatuzi la kwanza. Kituo hicho cha uzazi kinatarajiwa kuimarisha uwezo wa hospitali kuwahudumia wenyeji, hususan kina mama wajawazito. Akizungumza kwenye sherehe ndogo, mmoja wa wasimamizi wakuu wa wakfu wa Safaricom Stephen Kiptinesa alisema kwamba mradi huo wa kuimarisha sekta ya afya utasaidia pakubwa kupunguza vifo vya watoto au wazazi wakati wa kujifungua kwa kuleta huduma muhimu zinazohitajika mashinani kwa wajawazito. Ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Bwana Kiptinesa kwa niaba ya M-Pesa Foundation kwa hii heshima kubwa sana ambayo wametunuku sisi kama wakazi wa Trans Nzoia na wakazi wa Kwanza. Sio rahisi upate shirika ambalo linajitokeza na kutupatia pesa milioni 32. Sio rahisi. Na kwa hii miaka yote hii sisi hatujaona jambo kama hilo kama watu wa Trans Nzoia. Najua of course tuliongea na wao, tukasema tunahitaji nini, watufanyie nini, na tukasema tunataka hospitali na iwekwe mahali fulani. Safaricom ina haja ya kubadilisha maisha ya watoto na wamama kiafya. Safaricom ina haja ya kubadilisha maisha ya watoto kwa sekta ya elimu na pia sekta ya environment. Ndio kusudi mkiangalia project ambazo Safaricom zinazindua Kenya nzima ni afya, ni elimu na environment pia, kwa sababu hizi ni sekta za muhimu sana kwa Wakenya wote.
Mtazamaji, tarehe 12 mwezi wa Agosti huwa ni siku ya kimataifa ya vijana ulimwenguni kote, na vijana, watu wazima pamoja na viongozi mbalimbali walijitokeza kwa wingi katika sherehe za siku ya vijana iliyoshuhudiwa katika kaunti ya Mombasa. Mapema hii leo, maelfu ya wakazi wa Mombasa walishiriki katika matembezi ambayo walianza katika bustani ya Mama Ngina hadi katika afisi za kaunti, maeneo ya Treasury kitovuni mwa kaunti ya Mombasa, wakiimba na kufurahia siku hii. Wito umetolewa kuzingatia mabadiliko ya hali ya anga katika kuwa na ulimwengu ambao unaokumbatia mazingira bora. Sekta binafsi pia zilishirikishwa katika sherehe hizo, ambao baadaye walipeana ushauri kwa vijana kuhusiana na fursa za kujiinua kiuchumi. Viongozi hao wamewataka vijana kutoachwa nyuma na fursa tofauti za ajira, kwa kuwa vijana wengi ulimwenguni wana uwezo. Vijana wengi hawana ajira. Vijana wengi hali ya maisha ni ngumu. Vijana wengi wameingia katika mambo ya madawa ya kulevya. Vijana wengi tunataka tuwaingize katika sekta za sports. Swali ni kitu gani ambacho kiongozi anakifanya kama ushajua ya kwa matatizo ni haya? Mimi nataka kuambia yale tunaoyafanya, yale ni nia kuyafanya, na matokeo yake yatakuwa ni yapi. Hapa kuna watu ambao hamu yao ni kuajiriwa. Hapa kuna watu ambao hamu yao ni kuweza kufanya biashara. Serikali ya kaunti ya Mombasa, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, wala si uwerevu wangu, lakini kwa sababu ya kuweza kufanya kazi pamoja na wenzangu. Hii serikali ya kaunti leo, mtu akiwa na LPO ama LSO, ile document ya kuweza kufanya biashara, hakuna benki ambao itaweza kumkataa kumpatia fedha. Kwingineko, Wizara ya Elimu kupitia mashirika ya kijamii wameanzisha mpango wa majaribio wa kuwapa lishe wanafunzi wa gredi ya kwanza hadi ya 3 katika baadhi ya shule za kaunti za sehemu kame kama vile Isiolo, Samburu na Garissa. Mradi huo unatarajiwa kuwafaidi wanafunzi ambao wanaotoka katika jamii maskini na kuongeza idadi ya wanafunzi katika sehemu za ufugaji wanaohudhuria shuleni ili kupata elimu. Mpango wa majaribio wa kutoa lishe kwa wanafunzi katika gredi ya kwanza hadi ya 3 umeanzishwa katika kaunti za jamii ya wafugaji za Isiolo, Garissa na Samburu. Kupitia ushirikiano wa Wizara ya Elimu na mashirika ya Tetra Afrika ya Mashariki na Baraza la Kitaifa la Elimu sehemu za wafugaji NACONEC, mpango huo umetajwa kubadili mbinu za elimu ili kuwafaidi maelfu ya wanafunzi wanaovutiwa na kuendelea na masomo yao. This pilot, we are giving the porridge to learners in grade 1, 2 and 3. And remember, the main reason is this is the stage that still a lot of growth, there's a growth spurt. A lot of growth is still taking place. And as you are all aware, the porridge has 13, it's fortified by 13 micronutrients. So we want all our learners to be able to get all the nutrients that are required for their cognitive development. So one of the interventions to reduce malnutrition in these areas is through the super porridge, and the micronutrients which are supported by DSM, one of our partners, are the ones who supply us, and it's put inside the porridge. Wakizungumza katika shule ya Mwangaza, kaunti ya Isiolo, ikiwa ni mojawapo ya shule iliyoanzisha mradi huo, washikadau wanaofanikisha mradi huo wamenakili manufaa tangu kuanzishwa kwake mwezi Julai mwaka jana, na kutaja ile hoja ya kuupanua mpango huo hadi katika shule zingine nchini. This program has now increased. We have scaled it up to 50,000 children starting the next academic year. And we hope to see this grow to 100,000 children specifically for the ASAL regions. But our ambition is to see this grow to more than 2.4 million children.
Of course, funding is a key ingredient to its sustainability. Mwalimu mkuu wa shule hiyo amesema kwamba wameshuhudia ongezeko la wanafunzi madarasani, hali iliyochangiwa na mpango huo wa lishe. What I have realized was that there was that retention of the child in the school. Forget about attendance. Those children were not ready even to leave the school compound. Waliona ya kwamba hata wako nyumbani kwao wanapata kile ambacho hata hawapati nyumbani. So they feel very comfortable. So people attendance, when you go to the register for grade 1, 2 and 3, you cannot find a child to be absent. Mpango huo ulioanza na wanafunzi 500 uliwavutia wanafunzi 50,000 huku washikadau wakipania kuwafikia wanafunzi milioni 2.4 ifikapo mwaka 2025. The porridge was a better intervention and it's slightly cheaper than milk. They're able to be full for most part of the day and to concentrate on their studies. It's only the lower grades at the moment, but the intention is we look at the possibility of also extending this to cover also the ECD. Mradi huo umejumuisha lishe aina ya uji kwa wanafunzi wadogo wanaoinukia, kuwaimarisha akili zao kutokana na virutubishi vya afya, kuwasaidia kupokea elimu bora. Tukiwa bado kwenye masuala ya elimu, mtazamaji, sasa imebainika kwamba angalau masomo 5 yatajumuishwa pamoja kwa mujibu wa pendekezo la jopo kazi la mageuzi katika sekta ya elimu. Hatua hiyo itafanya masomo kuanzia chekechea hadi sekondari kuu yapunguze. Chama cha walimu wakuu wa shule za msingi kimeitaka taasisi ya kubuni na kukuza mitaala hapa nchini, yani KICD, kujumuisha masomo na wala siku ya futilia mbali. Nacho chama cha wakuu wa shule za sekondari kimeonya kwamba huenda hatua hiyo ikavuruga kabisa malengo na umbo la CBC. Hata hivyo, anavyoripoti mwanahabari mwenzangu Shadrack Miti, taasisi ya KICD imesema kwamba hapana hata somo moja litafutiliwa mbali. Hoja zilizowasilishwa na wazazi kuhusu mzigo na gharama ya kutekeleza CBC zililishawishi jopo kazi la mageuzi ya elimu kupendekeza kwamba idadi ya masomo yanayofunzwa shuleni kuanzia chekechea hadi sekondari kuu yapunguzwe. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kubuni na kukuza mitaala nchini, Profesa Charles Ngondo, anasema masuala kama vile mfanano na mwingiliano wa masomo yalichangia pakubwa uamuzi wa jopo kazi hilo. When learners wake up to go to school, usually they start learning at 8, and for primary school, grade 1, 2, 3, by 1 o'clock they should have be done with their lessons. If they are in upper primary, then they could go up to 3 o'clock so that then they have time to play. And we were realizing that we were taking all the 35 lessons without sufficient time for breaks for learners to play. These are children, you know. So that is one thing that I think this suggestion or reduction of learning areas takes care of. Masomo kama vile sayansi jumuishi, yani integrated science, na elimu ya afya, yani health education, yatajumuishwa pamoja na kuunda somo moja, huku sayansi ya nyumbani na sayansi yakijumuishwa kwa somo moja la sayansi. Masomo mengine yatakayojumuishwa ni somo la jamii na studies za maisha, yani life skills. We can rename the subjects, but every learning area which was supposed to be captured in a certain subject which is going to be dropped should be infused in the other subjects. The fear that a reduction of the learning areas by 1 or 2 would water down CBC is something that I can assure the country is unfounded. The spirit of CBC on those 5 pillars, which is what you check, are still fully guaranteed and fully taken care of. Katika sekondari msingi ambako ilipendekezwa kwamba pawe na masomo yasiyozidi 9, inapendekezwa kwamba somo la 9 liwe la kuchagua na litategemea uwezo na talanta za mwanafunzi. We can talk about the subjects being reduced, but we are saying the content should not be lost. The basic curriculum framework gives us the vision of what we want to achieve with the CBC by identifying which learning areas that we need to get. I'm yet to be convinced on the criteria
that was used to decide on junior secondary to have learning subjects, learning areas reduced to 9 and not 14. We have constituted a team. They are actually currently meeting at KICD that is looking at all the learning areas at junior and considering now which of these learning areas that are still standing alone could be interpreted as a talent area that we can merge, we can put as an option. But again, in looking at what subject to make optional, there's also the question of resources. We are thinking about some of these learning areas which could be very good, but which the country is not very ready now to implement in all schools, so that again we let schools not try to look for resources for all learning areas, but for an option that they think in their context they can competently handle. And that will be our way of responding to the question of burdening schools to look for resources in all the 14 learning areas. Angalau masomo matano yameratibiwa kujumuishwa pamoja katika juhudi za kupunguza idadi ya masomo kati ya chekechea hadi sekondari kuu. Shadrack Miti, KTN News. Mtazamaji, taarifa hiyo mwanahabari mwenzangu katika masuala ya elimu Shadrack Miti ndio inatukamilishia taarifa za mbiu ya KTN ama mbiu ya wikendi siku ya Jumamosi. Taarifa zaidi ni kwenye KTN leo wikendi kuanzia mwendo wa saa 1 ambapo nitakuarifu na taarifa kuu siku hii ya leo. Mimi naitwa Ali Manzu, endelea kutazama. Asante.